Hello, dear children. Unit Helping and Heroes. Lesson 14. The topic of today's lesson is Pocahontas. Let's start our lesson. At first, please look at these new words. Repeat them after me. Check them and write them down on your copybooks. То есть записываем эти слова в свои тетради, да, для записи новых слов. Также повторяем за мной. Let's start. Arrest. Arrest. Арестовывать, задерживать. Chief. Chief. Глава, руководитель. Colonist. Colonist. Поселенец. Fight. Fight. Бороться, драться. Good manners. Good manners. Хорошие манеры. Ill. Ill. Больной, нездоровый. Peace. Peace. Мир, спокойствие. Prison. Prison. Тюрьма. Safe. Safe. Спасать, беречь. Settle. Settle. Поселиться, обосновываться. What do you know about Pocahontas? Why do people call her a child of peace? Listen and read to find out. Что вы знаете о Покахонтас? Почему люди называют ее ребенком мира? Давайте послушаем и прочитаем данный текст для того, чтобы узнать об этом. Когда начну аудио, то тогда можете прям следить за каждым предложением и стараться читать точно так же, как в аудио, с хорошим произношением. Let's start. Module 2. Helping and Heroes. Reading 2A. Exercise 1, page 18. Pocahontas. Pocahontas was the beautiful daughter of Powhatan, a very important American Indian chief in Virginia, USA. Her real name was Matoaka, and she was very brave and clever. She tried hard to promote peace between her people and the English colonists who arrived in her country and settled there. Pocahontas managed to learn to speak English. She believed that the English could teach her people a lot of new things. One winter, the English didn't have any food, so she asked her father to give them food. But soon, the Powhatans and the English started fighting again. During a fight, the American Indians arrested an English captain, John Smith. Pocahontas saved his life. In 1613, the colonists arrested her. Pocahontas stayed in prison for a year. She had such good manners that the English liked her, and so they didn't hurt her. In April 1614, she married colonist John Rolfe. This helped end the war between the Powhatans and the English colonists. Unfortunately, while she was in England with her husband and son Thomas visiting King James I, she got ill and died. She was only 22. Окей. Так, прочитали данный текст. Давайте теперь переведем. Pocahontas was a beautiful daughter of Powhatan, a very important American Indian chief in Virginia, USA. То есть Покахонтас была красивой дочкой Powhatana, самого очень важного американского индийского полководца Вирджинии, США.
Her real name was Matoaka, and she was very brave and clever. Ее настоящее имя было Матуака, и она была очень храброй и умной. She tried hard to promote peace between her people and the English colonists who arrived in her country and settled there. Она старалась усердно для того, чтобы пропагандировать мир между своим народом и английскими колонистами, которые прибыли в ее страну и обосновались здесь. Pocahontas managed to learn to speak English. Покахонтас научилась говорить на английском. She believed that the English could teach her people a lot of new things. Также она имеется в виду здесь managed to learn to speak English. Она хотела обучать своих людей, да, чтобы они говорили на английском. Она верила, что английский язык, англичане могут научить ее народ много чему хорошему, да. One winter, the English didn't have any food, so she asked her father to give them food. Однажды зимой у англичан закончилась еда, и она попросила своего отца дать им еду. But soon the Powhatans and the English started fighting again. Но в скором времени Powhatans, это ее отец, да, полководец, и англичане начали снова бороться друг с другом. During a fight, the American Indians arrested an English captain, John Smith. Во время этой драки американские индейцы арестовали английского капитана Джона Смиса. Pocahontas saved his life. Покахонтас спасла его жизнь. In 1613, the colonists arrested her. В 1613 году колонисты арестовали ее. Pocahontas stayed in prison for a year. Покахонтас находилась в тюрьме в течение 1 года. She had such good manners that the English liked her and so they didn't hurt her. Она имела такие хорошие манеры, что англичане ее полюбили и не стали ей вредить. In April 1614, she married colonist John Rolfe. В апреле 1614 года она вышла замуж за колониста Джона Рольфа. This helped end the war between the Powhatans and the English colonists. Вот это событие помогло остановить войну между Powhatans и английскими колонистами. Unfortunately, while she was in England with her husband and son Thomas visiting King James I, she got ill and died. К сожалению, тогда, когда она была в Англии вместе со своим мужем и сыном Томасом, посещая короля Джеймса I, она заболела и умерла. She was only 22. Ей было всего 22 года. Так, теперь продолжаем наши задания к тексту. Read the text for questions 1 and 4. Choose a correct answer, A, B or C. Значит, читали текст, да, прочитали, перевели. Теперь вам следует ответить на эти вопросы. Значит, все это выполняем в тетрадях. 2, 3 упражнение, 4 упражнение, а также там следующее упражнение будет. Значит, Pocahontas came from an rich family, important family, small family. Как вы думаете, Покахонтас вышла из какой семьи? Из богатой семьи, из важной семьи или из маленькой семьи? Pocahontas wanted to. Pocahontas хотела что делать? Дальше вы сами, да? She managed to. Она начала или там управляла чем? Pocahontas had a. У Pocahontas была дальше. Какой ответ выберете? 3. Exercise number 3. Choose a correct word. Check in your dictionary. Find abstract nouns, compound nouns and noun phrases in the text. То есть вам нужно выбрать корректное слово и проверить в словарике, да,
нужно найти абстрактные имена существительные, сложные имена существительные и фразы, да, с существительными в тексте. Pocahontas' father was an American Indian chief settler in Virginia. То есть здесь какой вариант будет? Отец Покахонтас был кем? Американско-индийским полководцем или поселенцем? Значит, выбираете один из этих слов, да, chief или settler. Pocahontas wanted people to live in war or peace. War or peace, война или мир. The English fought, arrested her and put her in prison. Здесь тоже fought or arrested, да, из двух слов. Какой вариант вы выбираете? The English colonists, captains settled in Virginia trying to start a new life. То есть здесь colonists or captains. Один из этих слов. Pocahontas had good son manners and the English didn't hurt her. Какое слово выбираете? То есть здесь вам следует просто выбрать правильное слово и записать, да, вот эти предложения в тетрадях. Находите вот абстрактные существительные или там сложные существительные или фразы. Ну, не стоит. Можете этого не делать. Так, exercise number 4. Use the names below and to give a summary of the text to your partner. То есть нужно использовать эти имена, которые даются снизу, да, для того, чтобы передать короткое содержание текста вашему другу, да, допустим, или партнеру. Pocahontas, Powhatan, Virginia, Matoaka, the English, John Smith, John Rolfe, Thomas, King James the First. Можете вот так вот начинать. Pocahontas was a daughter of Powhatan. Так, Powhatan was the chief in Virginia, да, вот так вот. Короткие предложения, которые связаны с этими словами. Вы можете записать в тетрадях короткое содержание текста, да, используя эти слова. Так, после этого задания, значит, переходим к следующему заданию. What makes Pocahontas a person to remember? Что делает Покахонтас именно личностью, чтобы они вспоминали, помнили, да, именно какое ее качество? Why should people remember her? Почему должны помнить люди о ней? In 3 minutes, write a few sentences on the topic. Read them to the class. То есть можете в 3 словах написать об этом, да? Как вы думаете, почему она такая важная персона, почему ее должны люди помнить? Как по вашему мнению? Это согласно тексту все делается, да? Все, на этом все. The lesson is over. Goodbye, have a nice day.